video ya kabiri yakozwe na Akeza ni cyo kuma y'indimu tunaje wese wanashaka nayikoreye muri biro uzogera wana rujya ruhome gwera yako yera ni yapa nafika naiona kwa meshimo mafasi bari bahagaza igiyome uze kandi urabe na strategy Afrimax yatanguje ni strategy ya Simbizi kabisa ya Simbizi unabisikia rero ibyo bintu abarundi ntibigera bavyishimira baprefera kugenda ngo numva ngo turakopora kandi rero badukoporoye rero na mu telefone ndabwira ati Landry ntiwijane mu gipolisi unambie tujane ofete aba ninja sinje ko na Sirene Vibe namwebwe ko mu munani ko nageze kumva umengo namwe mwaregeze kugenda gukarangisha jene kara amavyuzi muronga sinda yatawuriye mu yakura turakora funga kinywa mu Rwanda Shadibu ni yasinye contrat ya 54 sari post imagine none comment est-ce que washaka guheza deal kama ni uko mabunga na mu artiste nabonye yagiye gusinya ama contrat ifu uriwana na post it ni contrat franga no muri press conference mubajije ntakwishu nashobora wewe warageze iryo bakweje ugenda nabo muri Primusic kwa ni mbaya aho waje muri wona mbaya gute rero nta nuwahurira ku hotel imwe n'uwundi no kuri stage ntibegeze bahurira mbaya habwo ibintu bakoze kuri finale je byarambabaje sako baje kube mu gihugu cyose twazungurutse atano mu finale mwe mwashaka gutwekereza rero kadufashe Fizo atangura kunyumvisha kanyimbo kamwa manyimbo zinyeko na iyi album yake double album ademi 19 kwa na anyumvishije yu numvisa majamba yari mu nikasema hii nyimbo napasha kuifanyia promo kabisa unasikia bro afika hapo nikafika na record mugabo ntari bwagere kwigano ndakirekura saka nichezea sinema filme ya mademo Fizo anakuchezea sinema Fizo pata tandem ngeni iki Mishu Msagiano Ogopage mwanamke wa Musaga Nini Musagiano Musagiano Mirakuru 2x2 4 4x4 oui 16 jusqu'à l'heure actuelle, non moi aussi, le 1, pas le premier, le 1 avril 2021, voilà ça était jusqu'à maintenant. Imagine. On a vu ce qu'il y a. So, Richo Guerrero, ugira psi na wene, hari ikibazo cy'uburyo. Nawe mbona ntihari karaproduce ku buryo nzavuga ati nanjye ringene meze sinkunda guhembwa ntakoze. Ugasanga kwera aba artiste ntibabitahura ngo baze tubaproduise hama tubadandaze bagacha prefera kwigomera mu vyabo uravyumva nawe rero gira busakasha gumashaka ngo menda mukorera muna utana mishahara ya kugorogana korogana mbwatana bro nukuri kw'Imana I'm very sorry mina famo ya mbiri na sepa canza ro kwiyunga ico gihe hariho Landry n'uwitwa Beni Nkomerwa tipara umunyekongo yakora kuri RPA bari bafise site yari blog akeza.net mini kamtafuta Landry Mugisha ico gihe nashaka Landry twahuriye kwa Geraman producteur wa kera twakorana kera Landry ndamusanga ni ari sinzi ibintu ko ico gihe mengo Landry niwe managinga Sadbi mengo ari muri projet ya Munsubize ya Sadbi hama ndamubwira Landry tibana bro mini ko na idea je ndafise ibintu nkeneye ko dukorana tosoko na site ndiyo ngati ico gihe cyambwira ati ntaco ati wewe rero kugira utonge vizuri ifo mbe ndi kumwe na Beni sinibuka kumengo hano twahuriye kama ni silhouette kama ni wapi kwani yari jewe Beni na Landry ndabasigurira projet ngati rero mwebwe ko mufise ntuzenya ino website hariho ni ntuzenya ni nani ati nta kuntu twaza turaproduza aba artiste uravyumva tukaza turabadandaza unasiki cyavuga ati rero aba bajene ko je ikintu cyo kwiyunga n'abantu je namye ndi umuntu nkunda gukorana n'abantu tujya associer n'abatu kambya nta kuntu je kurumva Landry ari karirondeza Beni ari karirondeza kandi baraba jeune naje ndacari muto mugabo baraba grand frère gatoya nanje ndiko ndi nigeza secondaire
nzani nguvu zanje ko je nari umukozi wo kuri tere umutekinisiye wo kuri tere Landry na Beni bari aba journaliste kabisa sivyo kati okay mwegi mtafuka mnaandika mnafanya vingine afu mimi bitu ya production na manini ikintu umva byo guproducer urumva niho ikambia okay kandi ibyo bintu kugira bibe ifo d'abord kwanza mutafute biro niyo bakibaza kwanza kurondera biro ngaha unasikia ko je ndi umuntu nakunda ibintu by'amajambo cyane ndavuga ati rero giga tuyishire mu ngiro tuvuga namaze guproducer video ya mbere video ya mbere uzorabino ino kuri site yawe itwa Tabia Njema yande ya Shazikuru okay niyo video ya mbere harera Shazi harera niyo video ya mbere yabaye produit na Keza iko kona ni ku site kuri YouTube yawe video ya kabiri yakozwe na Keza ni cyo kuma indimu tournage yose wanashaka nayikoreye muri biro uzoge wana rujya ruhome gwera yako yera ni yapa okay nafika naiona kwa meshimo mafasi bari bahagaza igiyome uze kuja muhegera montage uze kuja kuri Facebook yanje no uze kuri Facebook yanje mu mafoto yanje uze gusabamo tournage indimu tafuko naona kama ni mu biro izi amabiro yanyu nyene kabisa unabisikia yego urumva ngana ikintu kwani namaze kwereka kwanza yuko video binawezekana urabyumva ndamaze kwereka yuko video ikora niho mva haciye havuka ibubona bya ma video bazi ko idea yavuye wawe mimi kabisa je kandi je simoresi bisco bla 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 oya je mvuga namaze gukora yego urabyumva nakoze video zibigana biko bishoboka twicaye ora muri ibi biti nyene mu nyuma na cyenge ndaguhanuza umuhisi papa ndavuga ati yarabaje n'ukuntu acambwira ati ngaho ikintu gihari genda mukore contre muba basoshi man ndagikojeje kuri Mugisha na Beni ati wapi tuzofuma tuguhemba 50 de bajazi bulula unasikia kama ide zapigwa moya mbili tuko twicaye aho muri ivyo biti ngavyo okay cyo nakoze naciye nkunje murizo ndigi nkasa wapi cyo cyo gukorera umuntu mwe muri kuye hamuna kitu ifo ducyange nguvu je ndino namwe muri ngaha dufashanye twa l'union fait la force kana jamaa ka prefere nubu urazi ko nubu ifitiye abakozi kugira abakozi ni bombo ni twari dufi ni urumva vision yerikwa na vision zaki Nasi kandi urumva se gushaka kumwinjira muri mu vyiwe gusa no kurumva ari nipiaga moya mbiri kidogo mugabo ntibyancineke nifika naendelea tu Idris mufitiana n'imigenderanire yawe na Landry wa Landry msela wangu mna chat mnaongea aleze ni fresh ni bon urumva ni kwari ukimbagijisho cya Keza nuko byatanguye mugabo urumva c'est bon je ikintu mba nkeneye ko yaciye abandanya bigera bigeze kuri jari hayisite zikibi nuko umuntu ushaka kumuhereza ide hamugaca ugacuguma hahandi nyene hari naza bambaza ngo mva ngo n'aba producteur ngo wigishije ngo barakurenganya ati safi ego tukiri ngaho nyene ikintu kijanye no kurengana Idris ushaka pigwa moya mbiri sana mingi sana sivyo wo ugerageje kwestima wibaza yuko abantu bamaze gucamwo canke abatosha kuzulumo abantu bamaze gutwara utwawe bangana gute canke wo tubwira ati zino ibintu ngoma mvuge nga Jean TV canke naka awa waliwahi kunizulumu kandi narabahaye idea yanje narabahaye imitwe yanje mugabo papre baci baranci inyuma reka ndabivuge neza baranci inyuma baci bashaka gukora ivyo wawe suze kasema tene kuzulumiwa uravyumva nakubwiye ati moi je sinicuza uravyumva je nta kintu nigera mfatira premier degré yabaje mfatira ikintu premier degré nuko amanicho jije niko hivi niko nalia naangalia hiki na machozi yanatoka ndabifatiye kuri premier degré mimi nishazulumiwa sana uravyumva yakuzulumiwa kandi nishazulumiwa na kila aina ya watu ndamaze kuzulumwa nabubahwa bano wa muntu arenganya avuga ati nyakubahwa respect asha nishazulumiwa nabo ndamaze kurenganywa n'abantu kila mtoto mugabo bintu byose bimikiko unasikia kuko no kwishuri unalipaga minerval asiyefundishwa na mama anafundishwa na nini anafundishwa na nini na dunia mugeroje nigishwa n'isi minerval yangu
niyo benyu naita kuzurumiwa we kabisa hajya mba ndishe Minerval akantu vuza agavuno ushobora gusubiramo aga caption ushobora gusubiramo kararemereye urabyumva asiye utigishijwe na nyina yigishwa n'isi okay rero jewe undenganije ukanzuru ni Minerval mba nta nese shigumpaye kabisa ni Minerval ubutanga kandi ari ikintu kiryoshe sene ntirepeta kwa kundi nyene nubu sinzi ko birahera mugabo no mu nyuma nza guhura n'ikindi kirasema cyo bwa mbere natanguye urumva kwanza nk'ibyo byo bya Landry ingene byagenze ni chapati ya ideni chatumika byamaye nguvu nayo zo kwipambanira kabisa uravyumva ndapambana mu nyuma ndaza ntangura ibiro bya en ligne uravyumva jewe nije mu rundi wa mbere nubahuye abantu gukoresha amarezo social YouTube machine zenu Sirene Vibe niko akwanza hai uravyumva aha mu gihugu cy'u Burundi no mu Rwanda je note kubera nuwatanguye rya Freemax TV mwene apana Bakti Jean mwene yo none niyo ari umufana wanje wa mbere kandi urabe na strategy Afrimax yatanguye ni strategy ya Simbizi kabisa ya Simbizi unabisikia rero ibyo bintu abarundi ntibigera bavyishimira baprefera kugenda ngo numva ngo turakopora kandi rero badukoporoye abantu bicara ngaba bakavuga ati abarundi ama TV online tunakopi umviriza bigira bita ngo ni gitumo sivyo birivumisha Afrimax TV umuntu yatangiye abantu gitumo ngaha ninde Simbizi sije nabasha kurirema abantu twiruka igeze cyari gitumo umufana wa mbere ni boss wa Afrimax TV ndibuka hari gena hora ngwa gitumo ndi en direct kuri na telefone akaca ntanga inbox ngo bro ngo nta kuntu orondera arabuboro bwa stabilisateur bwa telefone batubwire image igumira stable unabisikia kumbapo kana calcule asema turabe inspira uravyumva maybe nta murundi yigera bivuga Simbizi umbabarire gato guciramwe mugabo sinibaza yuko aho uhagaze ubonye kamunge koko kwa isehemu waraciye mu bintu byinshi byinspire abantu byinspire ugaruka byinspire abandi bantu ubunye ni wa star urumva mugabo warabe inspire mugabo tuyageje kuraba lifestyle yawe Simbizi turabona yuko ubuzima bwawe butari haya urumva voilà nk'abandi bantu nk'ubunye tuvuga ati babana wenspira urugerageje kuraba lifestyle yabo naho butari haya gose mugabo ni bwa buzima ndazi none ga bro udahendaye wari it cyane sawa gusikintu kimwe gusa nasenze Imana sinamutima mubi nayisavye akasema ibisa ni munda ugutegura paso Jumia kana niendana abo nigishije barakwiye mugande bazuko biri kose umigisha yakwigishije shimi ushaka usanga gicambara cya kirato nyene yego sasa rero rimwe arege usanga turabigisha utana shati ile kama upati ba twende mu feste barabigisha usanga afise utuboro twabo tudu cooperative sijui vitu vya feste fond pour l'habitat urbain unaenda wanakupatia kadeni ndo nafanya vyako unasikia kuna biwa hivi yego feste uraize feste nayo nze mugabo pako bita ama cooperative nzi abigisha oya ngo ndabwiye vya leta hari ahantu mwigisha genda gasaba ideni azopfa ari karariha shoro mwarimu na avance wapi sasa iyo rero wigize umwigisha rero acanye umwigisha nyene kabisa unabisikia sasa niko nakuelewa naambia sijui kama uko unanielewa cyangwa ushakangire ko direct together sinzi kutahura inyishu ngenda igwa shakugire ko direct ugira wa muntu atabitaho kuri je nayitawe maybe bya muntu akora dukurikirana usanga atayataho wambaye ati maisha yangu ntari kuri level iba abiriko bivanye n'ibintu maze gukora namaze umwanya munini ndiko ndigisha ibintu nkora je mushaje no videographe sindi mu journalist urabyumva ndashobora kuba ndi umuraperi ngongera nkaba n'umu videographe kuba ndi umuraperi sadende ndi umuririmbyi societe y'iwacu ntaragera kwitahura umuririmbyi ku buryo umwana wanje yofungura noba uko nkwiye kuba kubera societe haijatuelewa wanamuziki niyo byanatumye mvuga uti ino muzi y'uburirimbyi ndayambuye reka nje muri production
muga muri production biza gufatana nuko ndiko ndaririmba ariko kera baci bavuga bati ngo urumva ngo acubikorera byiza ngo nafanya bibaya byakwimbanika biheba muba muri production sivyo ndavyara abandi ba director uravyumva apetere benshi uwo ntavyaye naramwespi kabisa ni kimwe muri ivyo ndashobora kuba narakwifatiye ukuboko neza jewe nyene ndakwigisha ati bikuku nuko bitagenze uko nawe ndashobora kuba narakonspi kandi saha gusa no mu Rwanda ibi binabiyuha uravyumva so rero iyo umaze umwanya munini uri kure influence abantu uri kuraba influence nyene hari gero usanga wowe nyene sasa unakuwa meme wanga abantu nkabatwe busanga dufisa amatala menshi ugasanga nta mu manager office kwera uko na bitu bingi unako kwa entreprise kabisa ukeneye kugera kure ifuro nk'umuntu atahura ibyawe byose ugira amenye ngena vyordona hama wenyene ucumenya wenyene ujya wundi muntu ni wacha amenye ingene ushobora kuronka ubugari unasikia mpaka hii dakika hii siyagapata mtu wako Nigeria tusane tuvayo niko mu byangu niyo mpamvu usanga no munsi nafanya hiki kinye nafanya hiki pinapiga moya mbili me hivi kwa hii dakika niko hari umudadara ko dada umoya hivi ametika atako Nigeria tena bitu bitaendeka fresh ndisubire yuko nzogaruka ngaha kuri plateau ya Sirene Vibe tuyaga ibindi uvuga uti ubu ni sawa mugabo nawe sinovuga ngo ntaho ndagera mu bimaze kumemukira hari byagiye binsubiza nyuma je muri 2006 narafashe bureau muri ville ayo natanguje ya emission ya Burundi Talent ijyanye no kuvumbura niki ari emission nabonye bakorana n'undi mu Nancy yari niyo emission ya twatanguje kuvumbura iyo yo kuvumbura gutera abantu ma surprise sasa urumva rero fingene filme yagenze ndavise umukuze yigeze kumpa imodoka kuze yango mpatia gari ya bien décapotable changiri gushari n'abavandimwe sasa iyo ivyo bintu bankoreye ico gihe byaransubiza nyuma sana j'ai passé hafi 2 ans nama muri parquet nama mu gipolisi no tuve sasa reve yako inakwa bimeze gute baye détruit ça rero numva renda maze kuba détruit n'abatu mais byote bimikigwa na mena français déjà avance kabisa unabisikiye ibintu bitumye biri ni piyaga mamoya mbiri mu passé gusanga nk'ahantu hari nk'ibintu ushobora kubaka panda 5 ans Paraguay kitu 30 minutes byote chini unajire trouver usubiye nko muri nyuma katangura kandi kwiyubaka bushaka kabisa je ndibaza yuko ari umujene akadukurikirana ari umujene maybe nawe nyene amaze kuca muri ivyo bintu bimwikira kazoza kiyo nk'ivyo baciyemo ngira nk'akajambo kamwe umubwira simbizi ntabe importance bimuhicigwa hari umugani uvuga ati on arrête pas le train en marche ikintu kimwe nabwiriwe mu jeune il faut yuko yiha vision akiha un objectif akamenya ari karaje parce que uzi isafari ufise peu importe ibyo yanavyo mu nzira unapasha tu kufika ushobora gushika kare mugabo gateba bara ka boss umunsi dukora tournage ico kuma panda vyibuka twavuye nga 22h hakuna gari hakuna ni tumenda na miguu na wasanii wote Zeni bata munyakabika yego baga ba Baldwin mugurumva ko twaye dutashe twa dufise objectif yo tugiye kugira twaye kuraranga shitungefunga tukapiga story mpaka asubuhi bukakocha ngako twa dufise objectif yo gutaha peu importe ibiza kuba tunapasha rentre nabisikia bro rero mujanye karadura ikigo yokuramwe niki peu importe ibisangura navyo mu nzira wera bagushira kuraje kwa ntuzigera ubura abantu baza gukwega on n'arrête pas le train en marche endelea fonce kandi ushogo ntutinye gufata risque qui risque rien n'a rien kabisa nasikia bro pambana wewe angalia tu ati mimi ndoshaka kuvuga uti jengiye ati bajengiye mu kinama unabisikia nenda kinama kuna unaenda hivi ana moto sio na moto pale moya mbili drili unaenda pale kanatoka nani uri faible
ucutangura kwa avancer amarezo urumva hari abantu usanga bidogera umuntu ibintu ribifanya juu ya wewe haingekuwa weye ingekuwa niko haingekuwa achana mihari urabyumva nabi moto yagutobokanye yego yagutobokanye none ntako nucuheba kujayo jiranje paka ufike yalo ntabaniga birirwa bagwe muri Mediterranee afite objectif yo kuja muri Europe nimbanji nashaka gushika gusa mu Butaliyano ashaka gushika hehe mugabo Sadio Mane sari pega kafika ahari shaka arashika mugabo hari n'ikindi gihe rero destin tayishika ko bivanye n'ibisanga byamaho mugabo ifo kwihereza bavuga ati kuba determiner mu kintu jewe objectif yanje uno munsi namandika boss n'amafisi no MIC nifuza yuko ino micro ingeza ahantu nikikumba ninahura n'igipolisi ikamfunga urazi ko Landry yari kubiheba Landry promoter ngiye mufunga ndakeneye kumenya ugize Paris yahigiye bamufunga Landry promoter le fait yuko abona yuko ujama meniga premier Landry promoter yanyumva mu ntango ntiyari gufungwa hagiye afunzwe kubera kutumva instruction ariko ndamwe urumva rero before mwaricaye muravugana Jean Petit nje namwako haje urabyumva nije namubwiye ati Petit ibintu bigenzuka pasiho urabyumva n'umunsi wamufata umunsi wa muhumuta rero namutelefone ndamubwiye ati Landry ntiwijane mu gipolisi unambiye tujane urabyumva kubera ngaha hari ibintu dukora abantu bakabyinterpreta ukundi kandi atari bibi mugabo ugasanga bivaye na interpretation abandi babihaye bigakubera icyaha cyane gose unabisikia bro ndo mane kitu nakoze amaze gufungwa henda murondero mu avoka mbe hapo shaingia mo shapita ku television wambaye ipingu tingaho urabu je ndamutunze kuri napo ndagenda mubwira ati wewe ngaha rero kumwe na Oleki ati ura telefone akamukona jama yako kuri baramutelefona unataka wingie ndani ati yepa kishanuka wowe utarande mbwa ati nibibaho ngaha byahetse unabisikiye ndo kasema hapa kintu gihari ngashenda murondera metre muvaye muvayo nikaenda nikamuexpliquer ndamwereka objectif urabyumva kuko urumva ibintu Landry yakora no guteramisha abantu igihugu cyacu namba kiri stable kuri no munota yamba atakavuye ni juizi ma online ma Sirene V-Base ma Bujaide kubera hava muri 2015 hari abaniga bitwa ba Pacifique barajanga banaposte ibi unasikia nabangire bamesha uko banaposte ibi na utarabiyana binenda binachoma mapine hapo siko tunongea vitu ya maana urabisikiye none bibaza yuko nkibi hari abantu benshi bangaye bitu ya maana pako bajene bangendaga kuvurugana uko bitunya bina maana akuna I don't think rero ikintu cyari gihari gusa n'umuntu atahuza abantu ati uyu muje nibyo ari karakora siyo yibaya ku societe kabisa urabyumva ariko acungera umutekano akore ego muce twese turabapolisi twese turabazirigari nibyo amateka dusaba rero je mfise ukuntu ushobora gucungera igihugu nkoresheje micro nuko nanga ubutumwa bwiza kandi akabana stability mu gihugu iznone ari bindi kabisa so nafikiri nibone umuziki umeze fresh ndajiwaza kwenda kuchwa bunduki kwenda kunani Sezani wanashaka ndashaka kuba nshitse ko emission y'amasaha 2 ugasanga wari ufise programme yo kuja kwiba ahantu unasana iyo desert na kokipe pako na bisabu hata sasa ndio kufashika mtu na mfungu kiwazi lakini bro tukingali hapo tukiringaho ngene Idris hari abantu muri no misi bavuga ati ibiganiro vyawe biri somehow bizarre sivyo biri bizarre bivanye gute hari abantu maybe bavuga ati hari gihe simbiza kuri ikiganiro usanga iko na bia urumva hari gihe simbiza kuri ikiganiro akavuga ibintu bitagira sens genre akavuga ibintu that's mu mico y'ikirundi tutamenyereye let me say that bien bitu ya Yves kuri wewe ni iki wababwira bajya abantu dabevuga izo commentaire urazibona umviriza no gutandukanye je ni umujournaliste okay ndashobora ibintu nshobora nko kuba nkora jewe kumesha makuru ntavyemerewe un communicateur s'en fout de la réalité mais dit la vérité kabisa. Moi je suis un communicateur. Je ne suis pas un journaliste. Un journaliste nawe uravyumva hari ibintu atarekuriwe kuvuga. Uravyumva kabisa. Hari ama reality amwe atarekuriwe kuvuga. Mugabo na ategerezwa gukora inkuru abanje gutohoza neza kandi abazi yuko ata impact izogira muri societe. Mugaye communicateur s'en fout.
mbwa ntabesha ndi la verite Edi la verite Eh. igiharara kivuga uko nyene je nta muntu mbeshera oya kiri black ni black kirirabura mugabo mu journalist ari ikintu kiba cirabura atari cyo kivuga ko ravuga uti kintu navuga yuko cirabura kitani kokotera Chini baza ma TV online wewe wegenda mu communicateur abandi birabasha none hari ligne editoriale bafise mbe uraziza bo kuri umesha makuru igutegeza ko ni ligne editoriale none baza nka RFM ngaha yotumira nuzenya nka gatogwasa ngo bazi bagire débat politique utie mutegwasa umwitena nani habi wagi beje muri mode selfie wenda cyo kwiyagira na gwasa tunongera rero twasanga tunongera tana ba madem iya kwa alezi okay na tata na president naenda kule kwa naye tunajipiga zetu story mode selfie kawaida kandi alezi tunongera maisha ya kawaida fresh n'abantu kandi bakadutahura disiyo yose atayo kwinyishu itanze neza kandi tahuritse communicateur hamwe na journaliste n'abantu babiri batandukanye différent rero umuntu rero abanyita ivyo abareka aranyitiranya abareka aranyita umu journaliste uyise umu journaliste apo vraiment n'amafu ebana mais je suis pas un journaliste n'uruntu rwanje gwitwa projet Z ntigwitwa TV okay witwa projet Z kijya ni nkuko ubu ufise Facebook ni uko noja live kuri Facebook yes tukingali hapo est-ce que hari ikintu maze imisi uvuga kijanye na kuroga kijanye n'uburozi hajyanye uremeza neza ko ikintu cyitwa uburozi kibaho birabaho nyene birabaho kuyi hariho Saint Esprit hariho na biya bibiri diamond bimo biko safi est-ce que hari nkama hari ibintu umaze kubona ukasema uni urozi wa kwanifanyia hari ibintu umaze gushikira ukasema kuna mtu kwa nichezea hari umuntu akarankiniye je nakoze accident atahura nubo yimbaza ati yagenze gute ntayo nzi nubo mbaza ati ijya accident nayikoze gute ntayo nzi ale ukunda undi salifanya naye accident paongine peto mu imperial hapa juzi en fait aba ninja sinje ko na Sirene Vibe namwebwe ko mu munani ko nageze kumva umengo namwe mwaregeze genda gukarangisha jene kara ma views muronga sinda yatawuriyo mu yakura turakora funga kinywa ahubwo mva ngaha mumbwiye iyo muzitwara ama views umuntu astore wapi Sotegi gazo nyami naita to 10000 v una store sasa maybe aba dufite ama content ya bien kare content ya mbere ni bishego nta bishego kuvuga mimi naongeaga byangu byote wapi acha hivyo vitu ereke ibyo bintu yani bibaza yuko sasa hari umuntu yagushiyemo akantu mnaendaga ari ukuntu numva ngo mnashaga ikaramu mnateka ku majina tu ngomba kugenda ukara kama ufise ukiwa nyota ndogo mara mbili yani kuna hari umuntu yanditse project Z asha mugapapuro ashagenda mashira mugakunga ashagenda mugamba ari mugatumba namba ari mina zari je nibaza yuko kazi akazi k'umuntu niko gatuma umuntu agira amavyo pako mweyi pako Isaac mwebwe Isaac Juste Gaël uzabisigurira neza Juste rabihakanye mugaje sinyibaza ko ibyo tubikora twibwe kare bujayiti nubona ko mwayimate yaro na views atatu sasa abantu batatu basi uniravye basi nawe na views nije ko imagine acha ibi bitu ni mtu mnafanyaga mwe murazi yo muja unaanza kwa blague umuntu mumereza micro yiwe urumva ngare tugaye micro fura desinfecté kwa makanda chumwe mko amesha ni moya mbili hata none hajyanye abaswahili bavuga ati yari jama abaswahili no kuvuga ati dawa ya moto ni moto sasa we dawa yako sasa uwo muti wawe maybe ubabike abo bantu bibaza kuba bakorera kano kantu Jenizeri Imana yonyene only God only God Mungu yo peke umamesha abantu bazoba bavuga ati wagiye kumukarangisha se mavumba Mungu anabaona kandi Imana mimi niko chini ya controle ya Mungu nta ndasago nimwe mfise uravyo indasago iri muri jewe Holy Spirit kabisa ndo hivyo man kandi ngiye gukora cyane gikora na tani kipataga views 3 zobari ziwanje mugabo narose views ziri real zibintu sio zi views za kupost za views za kwenda kukarangisha man mimi nazani ndo fresh bro views za vrai ni nziza kurumva nkaba views ziratanga n'ubugari
nabyumva bizatanga n'ubugari gusa ku bantu baba bakeneye yuko nanjye ngenda kure umbwira abakunzi ba Sirene Vibe nanjye bagende kundabira utuntu uravuna cheko yeka boy ni furahisha sana vraiment ngangaranze zino mabiza tata mugabo let's talk about it reka twakiriye story kubera ndumva no gutwenga yes brother deal ya Primusic ulikuwa gapari nara zosurizungurukaga moya mbiri mako kiage numva ati mwara kubisi noti bro aya je nakubwiye bro ana Magufuli yavuze ati mtanikumbukaga kumbuka kwa mazuri si kwa mabaya na mimi watanikumbukaga kwa mazuri hapana kwa mabaya kabisa jena maze gukora ama sacrifice bon en fait juste ibintu byose nkora je no kwisacrifice je me sacrifice no muri Primusic nagiye kwisacrifice naringiye kugira ndabe kugira nje muri izi stories z'imiziki ni ikintu uko hari ahantu nanifuza yuko umuririmbyi w'u Burundi agera kandi Burundi ntashobora umuririmbyi ntashobora gutera imbere ataronka contrat kabisa Primusic rero niyo projet yonyene y'investisa 2 millions miliyoni mu muziki nasikia shika msanii wanampiga milioni ngapi ndio naingie kuraba ati bikorwa gute bimeze gute vibe bimeze gute romp amayave matwakoreye ni make mugabo icigwa nahakuye nikinini nabwe ko je ngumanika je nigishwa ni dunia Brarudi niryo shira hamwe ryo nyene nabonye neza agaciro muririmbyi Sadbia bafise kolone yiwe iko na gari mbiri afise ikijipa giramo naka minibus kagiramo staff yiwe aba dancers sibyo unasikia Fizo uko nyene manumva hari sindabona indi shira hamwe ritanga agaciro ku mu artiste nkuko baramukamatia hotel ya bien unaona bitu ya hivi so nifsemaga ibitu bikishakwa bingi mbwa ikintu cyagi kimama nakubwiye yuko noza ate sont têtus film nenda kuisha fari yazi yo ku stage agatangura gutuka bamuhaye deal imagine so nasikia l'investisseur wengine mwatari utasema atabako serie wewe contrat yawe wayisinye wibona ufise amaso yawe hizi yundi mu artiste yisinye contrat yiwe gakikuba bati kila mtu negosia kivyako sasa uige issue bavuga yuko umuririmbyi avuye hanze bamuhaye amayera menshi wimbiri vema kwa gasore niko yabisi ni kwa gasore sije ndabivutse mapako bingine bitu ukene ingwara ukeneye kukira uravyumva unayirisemaga uravyumva je ndavugishije ukuri no artiste barakeneye kwigishwa kabisa bakigishijwe bigifu unushaka kumara imyaka 30 uri muri game guma urira nariya unaenda kuri nariya machozi unasikia wewe kontra urayisinye uyibona kwe avant yuko musinya kontra mura negosia diri imeze gute imeze kunuko amahari kumeza nanga naya urayajya yego ntayujya oya sio wewe si kontra hakuna maliza wewe na management yako mnatoka mnaenda unda kaza kunegosia kontra hiyo anaenda hamaje sema vumba ni izira na negosia diri wanje kubera wana noza artiste hari n'abantu mbona ngo na brand ambassador mugabo urinde tukabaza ati none mwasinyiye amafaranga angahe habasemagi oro biga bihereza inguvu l'artiste bigasha bihereza n'inguvu n'abandi ba investisseurs wanashaka bigasha bihereza n'inguvu n'abana genre hari umuntu abayifuza kumera nkawe kora ni pata nakupata bro mimi sikundafanikiwaga je ubuzima bw'iwanje mimi ndikona gatubitwi na indeka ko ngomba je veme ko nabonye bananse kubikora je ngomba ndavyikorera mika sawa umuntu ndabwira ati idiri napiga diri ya franga ota mu Rwanda Shadibu ni yasinye contrat ya 54 sari post imagine none comment est-ce que washaka guheza diri kama ni uko mabunga na mu artiste nabonye yagiye gusinya ama contrat yifu uriona na post it ni contrat ya franga no muri press conference mubajije ntakwishura nashobora kwishura aho no hari kibazo aho ni ubujuju bw'abartiste bacu buhagaze apo
akataka kutangaza uya undi anatangaza ni 54 million ejo ni aronka indi deal ni 100 ano valeur mu artiste wowe ukienda huko ndo maana bajya bababajwe bafashe amakontra yabo ntibayavuga mesha kama ni 100 miliyari peo jubo bo ni muri kamere kabo kwera ijya kontra nyine ijya ni seva bari karakora no kumenya valeur y'umu artiste ngabo nta muntu none nka basho batinya kubaka gutumira ko Shadib nanga mu Burundi utamugo nza ku 54 millions unabisikiye ijya niyo valeur y'umu artiste kandi utihaye agaciro nta muntu azaguha bro aba fans bo muziki ndundi tuvuga yuko Fizo na Sadbi pako beef nk'aba fans nivyo bintu bavuga wewe warageze iryo bakwe ryo kugenda nabo muri Primusic kwa ni mbaya aho waja muri wona mbaya gute rero nta nuwahurira ku hotel imwe n'undi no kuri stage ntibageze bahurira mbaya habwo ibintu bakoze kuri finale je byarambabaje sako baje kubera mu gihugu cyose twazungurutse atano mu finale mwe mwashaka gutwekera igayi Juda Diamond ari kuya mu mwereke one love kirindo Jeni cyo cyo nari mfise namenye vibe bari bafise ya birima mbaya nakubwiye ati mbaya bro je ndibuka ari umunsi ko je nari nibereye muhimbiri ngene mu cameraman ariko akorera amahera make kwega Primusic hari miliyoni 3 nakoreye aya muga kufungura ration ibiki no barimenya ni bon uranjamika reka okay ninda yabakwa kuyingurira yaba ndumunyavya numumaraya bari ku kandi nta kontra nigeze nsinye apo sai gusinyira ubwo bufaranga umviza mwe Brarudi bufaranga mwamaye buya kwana ntibigeze banabumenya ko nta hamwe nigeze ndabusinyira tupe story ya Big Fizo na mugabo buyi bazotegura ikira hamwe niba competition nkijya ntibamidiri ndobatanijo nubisuka mwamazi cyose wallahi ndakurahi bihombe no kubihombesha bitwaye ngwanyo ngana gute acha we bazi baduha madiri twebwe dufise experience kabisa kandi umuzo mama miliyoni akwi waruvuze rero uribuka uwo munsi bo Sadbi wako bafate nko ngaha turi muri nko mubanza Sadbi yatanguye Fizo yacamarira tugiye mu Kibitoki ni Fizo atangura Sadbi bakamarira ico gihe rero sinza kare kabaye gato bituma umu DJ wa Fizo ateba gatoya kuri hari ukuntu bagombye guhamagara Sadbi umu DJ wa Fizo akiri kuri stage giseje dero jari mushushaga yani niba shaka no kunahura gutya imagine yani fast nyarutsa afu musho wa siku ku finale ngo banaimba sapa wanapiana yambiga yambi afubukeye munarudia tena mwe ya basi ni kibifu cyabo bagikuramo amahera bazi ko jerugero bifu gabo nigeze kurukuza igihe bagomba bagire who's the best akabihombesha brasa sasa hari amakuru mfise numva yuko indirimbo You by Big Farious harimwo part yawe ukuntu you Fizo yagiye kuyinyumvisha uko nje ndayirecord Sageze gute tupe story bro story oya yene filme yagenze wapi basi ntubivuge yose uvushe mu twestre basi tu urumva aya gwe gusamenya gusa yerekane Fizo arubatse achezo story bari ari zindi filme nga ucupambana nuzenya na manaje unamjua edite we umva ni ibintu byatari rero edite arakaze je ni wundi umyama kuyivujisha sasa mimi ndivujisha kwa asira mugabo kandi numva no mu nyuma mbe twatuye hajya You twatugeze mu Ruyigi none ayi recording cyaturara cyatumbuke cyatugitega hariho inside yabaye entre Jena Fizo turi Gitega ituma je nshavura kuyasira bukeye turi Murambi canda uploading ya video urumva hari aka misunderstanding kabaye iyo misunderstanding kuyivuga nacu urumva ari misunderstanding yabaye
kasema Fizo mimi nifanyia action bengwa na mimi niko alikupiga moya mbili alipiga moya mbili ukaba kuvujisha kana ivujisha maze sio kuivujisha ni juste nagomba mpime promotion nagomba nipime mu promoting indirimbo idaciye ku radio uravyo napime kugira promo y'indirimbo itiribira cha ku radio kabisa umva sasa unaona Fizo ile yu tumekunya mabitu byetu unasikia hari aka video sindi kasanze sindi kwa kabonye afisa ka glass voilà ndakabona hajya ringene byagenze twari ko turatestinga haraka urara mu Kayanza ara malikere bakora ko twagiye mu Ruyigi twari tuvuye mu Kayanza pako malikere banatumika kure twato tunayitumia pare ya bien sana rero kadufashe Fizo atangura kunyumvisha kanyimbo kamwa manyimbo zenye iko na hii album yake double album 2019 kwa nayo anyumvishije yu numbisa amajambo arimo nikasema hii nyimbo napasha kuifanyia promo kabisa unasikia bro nikafika hapo nikafika na record mugabo ntari bwagere kwigano ndakirekura saka nichezea sinema filmu ya mademo Fizo anakuchezea sinema Fizo pata tandem amenipiga moya mbili mesha na mimi nikasema acha na mimi nikonesha kama niko mesha mboneka yashiria na bochari kiganiro kirekire banashaka umuntu agikamye ni Mishu Miraculo no yankame ikiganiro cyose bana ndo Mishu pare Fizo rumba tugeze mu Muramvya twagezeyo bari muri audition nanje ndiko ndayuploading buje hagiye kugera 14h kuri stade Muramvya Fizo akunangara vikijicho mbaya we peti bitu rifane bitu gani ubwo nje mbwira mu bro araho ko ni cyo yitwa Black TV niyo ico gihe ndayimfise cyambwira umutipa araho yari mu partenaire wanje twe dusangiye cyo ari state nikamera na bro na habari iyi video ya Fizo ntaki yasho i privating gato mugabo yaragenda ku privating abahuni bashapiga moya mbili kwa party kabisa unasikia unaona kama kushaingia mambo kushaingia tu moba iko vichoge nanje niko strategy sikurudia kuongea na Fizo kipita hapa na pita hapa twabura kusa kuri stage niko mu kazi kimari hakuna kuonana unavyumva mugabo maze kwana ko bigenze uko kambia bro ndabizi cyo namugiriye sikibi kwega ndirimbo yayisohora rimwe bijya bifaki byari birimwo hange ichukuri gihema gisiri kabisa ngasabwa atacha mimi niendelee ngona che niga strategy rengi ndimo ndai promoting ndayikundisha abantu ndakrea ama system yitwa ngo ndakenda mama hari song yavuze tegomba piga indirimbo ko ndakenda mama mugabe byo byose byari inzira yo kwicira injya yo ni strategy za communication bora siniko ndacha ku radio cyangwa iki uravyumva nakubwiye ati miye bitunisha gafanya hapa ndamaze kurisha hit indirimbo ali apana kusema ngo reka tubwenge indirimbo nka zitatu maze kurisha hit yaragize imwe yonyene iyo kwari gutestinga ndare double ko bishoboka ari abantu bavuga ati ngo ama media online ngo nakine naraberetse yuko birashoboka birashoboka urashobora indirimbo kayimenyekanisha ukayikorera promo ukayikorera ama challenge kabisa ari media nk'ubu nyene Sirene Vibe yashobora gufata umwanya ati miye nataka ni promote msanii ko urafise audience urabyo mfise ibiganiro byinshi kandi biryoshe kandi bibikurikirana n'abantu kabisa urazo gapiga mamwe mbira bitu sawa Fizo ico gihe muko wacangana wagacino ikwa ni sansiniki gushukubira biracameze uko wowe oya bine fresh igico gihe mu nyuma Fizo yahavuye twavuye tubana namwe ati na petit merci beaucoup menisaidi kabisa mu nyuma maze kubona indirimbo ingene ice yaki na buzz igize najya ndakenda mama na chenkea unabisikia gisibi kwa watu nomba hari kintu crea juki kiatarishe kitu challenge babyo ego jamaa kuona hivi gisinyimbi na kuwa kubwa wewe acha na video mugara kwegerera akubwira ati bro yarambwiye ati je nzogusororera mugara no Fizo na hivi yanipiga moya mbili ataka moya mbili reka tuje kuri directement kuri Mishu Miracle gufasha iyo video iyo boro hage mufitanye imigenderanire imeze gute na Mishu Miracle Miracle tuzanye imyaka myinshi biya Mishu ni mugudada tuzinanye Mishu na muziki va 2009 long time uzinanye hama nyamakuru mfise maybe mwarajanye muri Primusic nko bitubwiye
harabaye akantu k'aka action Sure, maybe hari nk'ikintu ushobora kumwibukira ko Mishu biciye muri Primusic uvuga ati kino gihe twaragize good moment kumwe na Mishu ikino gihe biri harabaye aka misunderstanding between je na Mishu Mishu ni dadangu bwana mfata kamushikanje vraiment kuko hari ibintu byinshi duhurizako burya Mishu nta burofu muzanira amazi niki kintu wo mwibukira ko Mishu basuvuga ati Mishu apari wawe kunihariyaga au hapo Mishu respect Mishu ajaga wawe kunihariya je nta muntu umwe amariya premier nakuye ko Mishu ya content ya Fizo niwe yayi amenishuti kabisa unabisikia kandi igihe Mishu tudugana muri Primusic yaragwaje umwana we wa mbere kwa na umo kwa fama operation tukapanda na Mishu kambe bana we napata kadiri kwende kuonesha fasi kwenye utatoa kabugari kabisa hiyo wakati mademi Disney mwana yaragwaye kama ni mabronchite kama ni vitu gani kusarumva hari kandi ka oxygen Mishu kwera amefanyaga mamoya mbili za hatari kwanza Mishu wewe ukamesha mubanza moya mbili cha Jean Kageni iki Mishu msagiano uko pale mwanamke wa Musaga ni musagiano Nirakuru Tutakere mbwira ngako moya mbili yakugire Mishu ku buryo uvuga ati none sister ni Misha Mishu ramumbaza n'inamundi Mishu kumuko meshante sio meshante tu Mishu nta burofa bakeneye muzani ama blaga arakumomora ushaga wewe kupigwa na Mishu wala ile msinema ya Yesu anakuambia umuaiko umusayo muchu mpana ingine nipigwaga hiyo moya mbili ndrimba pa Idris wari wagize gico giye kubyo mushavuza Mishu kose umva Mishu ni yagira narration mu ma video mbere mu mavua off sasa kuliko apige makazi kana jipiga zake mamoya mbili wewe unaikalia kupiga hari ubanze pako pa Amerika bamwe bari kwaga pale kabisa kini Mishu wewe kuliko kula piga mwana akuni jibu fanya action arabamesha mukukijura batavuga yakwisha makofi ni biri mwigire pose Mishu respect no kuri bana naho nzokubona hose nzokomanda ngama respect ameacha story Yesu uko mubibona turacye mugame bwa Siren Vibes TV tacari kumwe na Big amenipiga matwabi ho basi Liza hapa amatwabi urayazi wewe yamye kumugutwi nyene mzeze kanga pano mzenzero unausikilizia ndani nuri hafa kaumva imagine na akilize na rupa pole sana grand friend turacye kumwe na Big Bro turacye kumwe na Legendary turacye kumwe na n'umukreateur ndashaka kumwita artiste uko arakwije ibisabwa byose by'umu artiste mugabo haja pata awards ama awards yamatangwa amaki yamatangwa lakini kwiki tutamwibo wo gutenga artiste nakubali ni artiste ibayita carte rose ya gari yako hivi gari yako iko sécurisé grand frère sina permis hapa nakubali para bana naenda mnani hapa mimi hapa niko na yote wabonye banseko gute banseko artiste nako ipermet ko artiste wana kama mkanyosha mukanyosha zisi artiste kwa pina iyo abandika babi muri no code mugabo urumva mini ko artiste vraiment uzwi nk'umu artiste kabisa bro reka turangize neza ikiganiro cyacu sivyo reka turangize neza ikiganiro cyacu ndazi yuko ari kirekire gose mugabo ukiravye du début à la fin sûr et certain kuza kuramwa icigwa sûr et certain kuza kuryoherwa sûr et certain yuko kuza kubwira maybe entourage yawe yose bakore subscribe kuri channel yacu kugira bakirabe du début à la fin mo kurangiza neza ikiganiro cyacu bro je naguma ndagusabe kuko sûr abantu badukurikirana benshi no gwaruka n'aba jeune bamwe bari mu Burundi abandi bari mu bindi bihugu bitandukanye gira jambo mubwira ku buryo yo guma afise ya espoir ku buryo yo guma afise ya motivation yo kuvuga ati none why not me shobora kumera nka Idris Idris ibi byose ko yabikoze mugabo na ciki ndege aracari kuri ya level nyene aracari muri muvuduko nyene je mbuziki the time is yours bro ikintu kimwe gusa je peux partager n'abandi ba jeune
Jende nk'umupatiri umupatiri akubwira ati nturabe ivyo nkora mais unisikirize sivyo peut-être aho ngeze n'ivyo na potentiel mfise je nkora ivyo nkunda burya buri muntu wese arafise ivyo akunda simpaka akore nk'ivyo je nkora sivyo je gushia kuno munota kama niko tana gari kama niko na nini naikuye mu vyo nkunda kabisa ukora nereho ndabizi iyo nagenda mpura n'ama challenge amwe ntaratahura yuko mu buzima utegereza gura nizo challenge nkasanga nahaye umwanya munini guhangana n'ama challenge hakubandanya inzira peut-être singe kuwa niko kwenye simba ndi aho ndi kuri no munota ivyo bica byica icyitegerezo ku bantu bamwe bamwasema ujama maze plus de 10 ans iko aikarakora ibi nibi mugabo maisha na mugabo ntamenya ama challenge nahuye nayo nzakwire tuvande ko ndapambana nayo kuko imbwa zose zigenda ziramoka mu nzira wihaye umwanya wo kuzitera amabuye uzokukire tuvabaye mutezi w'amabuye w'imbwa kabisa me imbwa zimotse ukabandanya utafika kure kandi ntizoreka kumoka kura nipata ico ngombye kuvuga rero niki mugihe ufise icyo ukunda ni wiyumvira ingene ico kintu ukunda ukigira projet de vie ico kintu ukunda cyo kugaburira gute je maze imisi ndiko ndakohaja petite sere Gomez Christamez nego nishika YouTube yake nikaimonetize nikamwambia hivi tunashona vipenda fonce tena utaishi juu ya hivyo kuja no mudata batata wanapata tena mwingine wa makonta hata pale mafaranga za mwingine pako zingine madilizi atapiga juu ni mwanamke sokora nipata rero ufashe ikintu ukunda ujya mukobwa Gomez ndamuze kwani vurugumeni kuva ebana ishure yize ko kuri sepebu cyo y'abakizwa yamana amateka yakugwa amanota presque yose cyo kimwe ndaza kwikora ndakuga amanota monde nafashe rero bijya nyine bijya ntuvuze ko mwana nkora ibiganiro biri bizarre nabigize projet d'oeuvre nivyo bintunze bana bya bindi nyene za vurugu nyine nabwiye umuntu twiganye Cedira kanzi nafashe bijya nyine ndabigira projet d'oeuvre bana nyine nakurirwa amanota ku ishuri yego umwete nivyo bingaburira rero none ashaka kuba uri umuntu uri ufise nka passion par exemple bwati ndazi guteka ugasanga urakunda guteka cyane ikintu gusa kiba gikeneye nukuronka umuntu umwe wenyene ubona yuko yo baratunzwe n'ivyo akunda gende example nagira pia nyumba nagize essence ya gari a partir y'ivyo jewe nkunda narafashe umwanya ndamenya cible abakeneye ivyo nkunda jewe ni bande cyo kibazo cyo nyine umujene wese akwiye kwibaza kimwatu unasikia kabosi nkaho we par exemple i film itangura wavuze yuko tu staff kabos shirts kabos shoes utushirts kumwambia ikibazo cha mbere ukwiye kwibaza d'abord ni banani banapenda hizi maboro pako wasera bamesha bakirika bakina sie hapa si on s'en fout kabisa aba maluke ni byako ibyo mefo kumenya ati none basapere ni bana ndafise ndo nicho baba cible ya cyo utakuya kuni cible mimi no juste yo monde yangu ya hivi mais pako batu kandi benshi cible yabo ni benye unapenda mako ubona mvugo utigiye muri gaiseka ndabona yuko bitu yakuvika batu d'abord nushobora kugurisha imwe d'abord utashobora kwambika umuntu ibikondo kuvuga umu stylist namba mama wawe kera agiye mu rubanza muri we wumva ati mama nashobora kuva muhira nta mu control kabisa ukora ni comprendre rero kijya nyene wakuze kuva mu bwana uvuga uti mera uzakatuka bira ku control vyangwa uzakatuka bira unagifasa projet de vie naho uvuga uti ntabwo ndi mu commissionnaire nemera nuko igihumbi ku ishati y'abajama ku muntu afite shop ukura nipata hapo iyo ibisaba bijingana gute bon sinini ya 0 francs hapana ikintu ukunda kandi kwambie ikintu ukunda nikikuranda gukora basi kudanganyaje amwe kicho kitu sio chako mimi bitu ya video ndibianza sina kile bike je papa wanje bari mukozi wa leta uravyo vyangu alikuwa ni mtumishi wa leta na kwa tani politicien mama yangu ni mkozi yari mwigisha mimi na mama una mashine wapi na kamera wapi hakuna
mene ntibijuzi ajuni kwa nabipenda make ntegezo kwiyumvira ati ndafaka kitu gani kugira ikintu ndagishikeko yeah umuntu azokwitwaza ngo mbuze uburyo canke mbuze iki kintu si ciwiwe niyumvira iciwiwe shika mukuna nipata nakupata bro mugihe ikintu ari ciwawe kikurimwe wakuze uteka amashanje wari yaranje afuma gutora agaceri unapika amashanje afu filime kazakurangira umuntu yaruguriye restaurant nini yeah bigese ibintu biza ngo nire batuto dukunda ibintu byo gukopya urabisikia byo gukopya biri bije ntibari gwawe niyo mpamvu usanga umuntu aragiye mu kintu arahombye ko atari ciwiwe bije kintu cyo nshobora gupartager n'umujene wari wese niyumvira ati kimwe nkunda ikintu mvuga uti ko ari ikintu ukunda winjiza utinjiza uragikora mugabo witeza ati fendofe iki kitu nakipenda kitaniletea bugari kabisa kana kintu kiryoshye uri kuyisacrifice ko tunapenda bro biraryoshe cyane winjiza amahera ikintu ukunda oya d'abord ubanza kwanza kuyisacrifice tutimagine ikintu ukunda kile kwinjiza amahera itakuwa ni swing moja iko unique kabisa sasa mpete yakuza kina football na pambana pambana kana dame football yeye kanapenda marundi muracavuga uti umwana wana akatejwe imbere na football ugafiturira umwana wawe ugiye gutera muri football nayo alors que c'est pas possible ahubwo mbwire n'ama système éducatif yacu ngamurundi ifo bayibadirisha wala mimi naambia hata naomba leta nje na ifo abadirisha système hapa ifo jama examen ahora abakoje ndabiza no turi muri 10e twebwe twara sélectionna waragira choix abakwiye kubaho ibibazo umwana afise akabaha amashuri akurikirana umwana ibintu abashoboye kubera ubu uri kuraraba isi tugezemwo ni isi vraiment yo gutungwa n'amaboko maisha ibintu byo gutungwa n'ikaramu yose ne maisha nisikudanganye man shagaisha bitwa kushika amakaratasi unasinye ubu sinya contrat y'ivyo wakoresheje intoki ufata ibintu byo mu biro usinya facture pro forma nini usinya ibintu wakoresheje intoki kabisa rero ari ibintu wakoresheje intoki cyangwa amaguru ifo ko abaha amashuri kubyo umwana akurikiranwa yana nk'ibi mvuze ibikino ubukunda afu umutona bakamukurikirana bakamwereka ati ifo uyoriente mu ishuri runaka usanga umwana afise passion yo guteka par exemple bakutaba bampatia ma lettre tuzifaye lettre nakupika wapi na wapi nanahamwe kandi basanga n'umwigisha aramusuiva akabona tuno mwana ibintu ariko ariga sivyiwe ugasanga umwana ariko aradubura ariko arabishindwa amasomo umwana mushire mu vyiwe cyo kunganga nabazazi tena nabavyeyi mureke kungangania abana mubashira mu bitari byiwabo bazi umwana we mwana anje ukundiki passion yawe ni yahi talent yawe ni yahi tu veux devenir quoi dans l'avenir umwana wanje je yambwiye yuko anapenda ama football pako ma academy waramushize muri ama academy bazi batemo mabiharuro nabani utanda mu academy kuza mpira afu basi ifoko babahereza ngene programme imeze neza kuje babaca nama diplome nama licence nama master cyane gose tutaza football hivyo afu ahaingia kibi sasa ndakubwiye ifo amashuri ivuye ko barisigira bigati ni academy kabisa ikaraba umwana du début à la fin ari yiganye kandi akiga ibiharuro bihwanye n'umupira wiwe hari ibiharuro ari umuntu yakwigisha mathématique ikayafusha mathématique y'umuntu wiga physique ivyo guteka ni mati hwanye n'ivyo uteka umadati umuriro degré fulani imbabura ifu place gutya kugira indagara zishe neza ifu ni mathématique ari mathématique yo guteka muzoza kunyigisha mathématique ya fize ya kupandisha fize haingia kibi kunifundisha mimi mathématique nzokora ku journaliste ekara gukarikira tumujamanyisho iki ifonda muharurira ingene nanye nce ndabaziginde kibazo voilà bon je ndibaza yuko molo tuzoshika petit à petit sio leo wavuze sister wawe Gomez ndibaza yuko nowadays abikora neza kandi ndamushimire cyane afise creativité yiwe murakurikirana Rugana rusumbe imyaka urusumbe imyaka 7 ans mugabo ndagerageje kuraba ukuntu mumeze mna chill sana si mdogo wangu mna story nyingi sana Rugana mfata ibere nkavutura ryamere rugepirwa mu yambere ntiwaza none ubibaza yuko Chris Lames mu buto bwiwe ndakeneye umbwire yarameze gute Gomez nigisange cyahe basi yakora akiri muto bijya mwana yarafinishijwe cyane na papa
maski babangu alimdekeshaga sana kabisa. mimi sikopataga hivyo General DC kuva mwaka wa mbere gushika ku windwi cyo ruravuka rumaze kuvuka cyane ibedigizwe kinobe umva hari abonetse undi mwana mushasha uraseta man chandigenga nyene ncamera nka so ya mama zinazaraga zinapiga hivi mkia mwabe na chiki binani yote sasa ujya gusa afite talent iki sino viti bisanga nijyangabire yiwe tuyabiyanye nakora fata yuko Gomez bijya kina ari bwo buzima bwiwe kuva kera niko waramubona uko nyene nakwambia hivi biye nje nakubwira ati fata ivyo kundi bige projet d'ofi kana bijya kina bijya nyina bige bire bijya nyene bire bijya bijamba vuga nibigiyo rangaje yiwe bijya kina ni kujya nyene vibe iwe nijya nyene kuva kera tena n'umwana mwize ko naronzuri kabisa uravyumva ni wa muntu vraiment ni ivyiringira ukiyo mu problème iko narara ayaguhereza uko yene kandi ntarura ngo tabaki na ye ni moya mbiri kabisa. Bro reka tuje mu kibazo ca kabiri ni TikTok license kwishura ibintu utarinze kwiyumvira ibintu vyinshi sindo if moya mbiri TikTok reka duhere ku ma award nakupa award umwaka wa 2020 last year sivyo reka tuje mu musicien best artist sindaeza no kwa Oleg ego safi best artist 2020 ayahaye Oleg safi reka damutware mu giharuro nawe yatubwiye ko yarafite ubwenge bwinshi cyane matematike mshaisha piga mamikunyeto ya safi blaza tunakwenda 2 x 2 4 4 x 4 oui 16 safi reka dusubire mu basi tunakwenda blaza 3 x 3 9 9 plus 5 14 9 plus 5 14 none urakazi ni moya mbili ikibazo cha nyuma ejo cha gatatu alhamdulillah nzi kuchubanda ya Mungu ananipenda na kimwana niwe paraliwe 4 x 4 ukaduka safi waramutse wipiga na 16 nakubali okay dakene umbwire sorti y'abakobwa batatu aho uzuka piga moya mbili naigongo chakaribwa Vuze? Ntakigongwe chakaribwa. Sidagitawe. Ntakigongwe chakaribwa. Which means aha. Reka subire ikibazo. Twasorte y'abakobwa mudashobora gusohoka, adashobora kubira umukunzi. Ntakigongwe chakaribwa. Nesi wale pose. Uzaje mnapiga moya mbili unaendelea. Unaendelea. Hakuna vya ma ex wao ujua hata ma ex. Mimi sina hata ex. Nakubali. Reka tuje muri 3e ndazi igice cya gatatu cy'iganiro cyacu. Uretse ko kira twatashe. Mico y'ikirundi. Warigeze gutelefona ku radio ugatasha. Zahid Paya zabonesha. Warigeze gutelefona. Natanze dedicace. Ico gihe wazihaye bande. Si mwana mko twasoma naye. Afu yakana mama yake na baba yake. Special. Iko ni modela du son. Modela du son. Special dedicace. Dema nikutana kwa masomo asubuhi. Hivi tukano umeenda kufanya. Sasa nifanye haya. Mapenzi jameni. Reka utashe abantu batanu. Bari mu mutima wawe ushavuga ati respect à vous cyangwa big shout out kuri mwebwe cyangwa mabwira ati ndabara mukije. Aho ni kongeze. Batanu ni baki? Cyumuntu wa mbere maza gutasha ni Maître Muvayo. Kabisa. Jua paki kinuka kama namba mbili navuze nabi ni wazoza kubura. Uravyumva? Na hazi imvye mane iko shere vraiment ibanda gutayije mzee. Natayije na Kyla. Okay. Natasha na Kylian. Abo nabana biwe babiri Kyla na Kylian. Kylian. Nashe nabanyina. Bose girako. Kwa mafika anaanza kwa mamihari. Yes, reka tuje kwa gatatu. Wa gatatu. Bainakuru. Mere kuri mama. Cyane gose. Mama Idris. Liko mama Leki. Abo ni bangapi? Bamaze kwa gatatu. Oya bane. Bane, okay. Asa wa gatanu. Sheri wangu. Anaitwa nani sheri wangu? Tajijua. Sheri wa Idris, twandikire muri commentaire basi tukumenye. Tukumenye.
Idriss kavuga ati merci beaucoup. Mais c'est ma question zako mane pako bingine bitu amagutasha histoire. Nikutasha il faut que twibutse twakera. Idriss ndagushimira cyane. Ndagushimira cyane kaboze. Ewana je vraiment it was a pleasure. Je ndibaza yuko bino bintu ngo nzobyandika ku mateka yanje yuko nakoranye ikiganiro nande na Idriss Simbizi. Ewa nanje vraiment naryohewe kabisa kandi n'ubwa mbere mvugiye kuri micro za Sirene Vibe. Urumva nande naryohewe vraiment tunakoze ikiyago kiryoshye kabisa. Kandi bazo ko biri kose namba hari ibyo navuze bitagize ukuremwo bakuremwe ibyabafashe ibifako ikintu cyose mvuga kiba kivuye ku mutima. Ego. Sivyo? Ego. Kama nimuongea kitu kiba kivuye ku mutima. Cyane gose. Koroganaga sometime mugabo n'ikindi kinacho namba nakubwiye ikintu kikubaka. Nabyo ne bagikoreye ko parce que jenge nemba mvuga hari abantu bakunda ibintu bipfuye. Yego. N'ibintu bizima. Kabisa. Unani comprendre. Pako bingine bimamo bimwatsi tunabitumia juu tuko na liberté d'expression. Cyane gose. Nasikia bro. Liberté d'expression sio kutoka na mtu. Hari ibintu turekuriwe kuvuga n'ibindi tutarekuriwe. Cyane gose. Idriss moya mbiri ni nani yako na gaterme kawe? Niko hiyo. Moya mbiri ni byinshi haza kwa moya mbiri. Reka nataishe na Ozi. Ozira koze wagatandatu salama mabuja reka ndamwe challenge ya nyuma ugiye turangize neza ikiganiro cyacu iyo challenge nayo kunimeze dakeneye uratiko music industry mu Burundi urayikurikirana sana kera kiyagiye cya kera Sadbi afise agaslogan yakoresha mu ndirimbo yaga kera kira twumva afu Big Farious tunakwenda kwa Mr Champagne. Mr Champagne ni hatari kwe. Nakubali. Merci beaucoup kwa kiganiro cyacu du début à la fin. Merci beaucoup kwa subscribe. Merci beaucoup kwa kusigia commentaire wa gite like na unlike. Big shout out to you. Merci beaucoup kwa share. It was Kabos for real. Ndi kumwe na Simbizi Idriss. Ndagushimire cyane. Keep it up. Stay with us. Peace out.